Today you will need to keep your notebook and pen ready. I'll ask you to write down anything in between and submit at the end of lecture. એટલે કંઈક થોડું હું વચ્ચે લખવાનું કહીશ. લેક્ચર પૂરું થાય એટલે તમારે સબમિટ કરવાનું હશે. જસ્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ હાઉ મેની ઓફ યુ આર એક્ટિવ. લેક્ચરમાં કેટલા લોકો એક્ટિવ છે એ જાણવા માટે આપણે આવું કરશું. So we are in physics 3110018. That is the subject code of physics for group 2 branches. This is the expected course outcome from this unit, electronic materials, which is having very good weightage of 22%. Here is your unit. And those who are attending the lecture regularly must be knowing that we are at the end of this unit. We have covered all the topics except this one, EK diagram and direct indirect band gap materials, which we'll see today. આજે આપણે EK diagram, direct indirect band gap material કરશું. How did we approach this unit? આપણે કયા ટોપિક કઈ સિક્વન્સમાં લીધા હતા? Let us have a quick look at it. We started with classical free electron theory. Then we had basic terms. તમને લોકોને મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? Yes, sir. Oh, yes, sir. Okay, then we had vector form of Ohm's law. We saw postulates of classical free electron theory, electrical conductivity, thermal conductivity, then Widman-Frenz law, Lorentz number, merits and demerits of classical free electron theory, and then we had quantum free electron theory. Again, we saw postulates, merits and demerits of quantum free electron theory. Looking at the shortcomings of quantum free electron theory, we moved to the latest free electron theory model, that is band theory, and it was proposed by two scientists, Ralph Kronig and William Penny, and it is known as Crony-Penny model. But to understand Crony-Penny model, we first need to know several other things. So we had different types of statistics. We saw Fermi energy, Fermi temperature, Fermi velocity, a few definitions. Occupation probability સમજવા માટે Fermi-Dirac distribution function આપણે જોયું હતું. પછી density of states, Schrodinger wave equation, effective mass, phonon, અને પછી Crony-Penny model જોયું હતું. And in extra lecture on Saturday, we had discussed detailed solution of Crony-Penny model. એની અગાઉ Crony-Penny model શું છે, એના મુખ્ય સમીકરણો અને એના તારણો આપણે જોયા હતા. એક્સ્ટ્રા લેક્ચરમાં જે મેથ્સ પાર્ટ છે એ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કર્યો હતો. These are the possible questions from this unit. $27 questions so far, and we'll add 2 more today. આજે 2 question add કરી એટલે total આ યુનિટના 29 questions થશે. Today we will be finishing this unit. આજે આ યુનિટ પૂરું થઈ જશે. એક ટોપિક બાકી છે, આજે આપણે કરશું. But before that, I'd like you to go through all the topics once again and see if you have any doubt. જેટલું આપણે અત્યાર સુધીમાં કર્યું છે બધું ફટાફટ આપણી નજર નીચેથી જાય તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય, યાદ આવી જાય, ખ્યાલ આવી જાય શું નથી આવડતું, અને જો ન આવડતું હોય તો ડાઉટ પૂછી શકાય. So let us have a quick look at all the formula, all the topic. You are free to stop me in between.
if you feel like asking anything. Very soon you are going to get one assignment of numericals, so you will need to know all this formula there. એક ન્યુમેરિકલનું એક અસાઇનમેન્ટ તમને મળશે જે સોલ્વ કરીને તમારે સબમિટ કરવાનું હશે, તો આ બધી ફોર્મ્યુલા એ વખતે તમને કામ લાગશે. અર્લિયર ઓલ્સો આઈ હેડ આસ્ક્ડ યુ ટુ કીપ લિસ્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા. We started with drift velocity. Vd is equal to EE by m into tau. Then we had vector form of Ohm's law. J is equal to sigma E. We saw the postulates of classical free electron theory. 10 postulates we have. Based on that, we did derive expression for electrical conductivity. Sigma is equal to n square tau by m. Thermal conductivity, K is equal to 1/2 n kBV square tau. And then the relation between the two, that is Widman-Franz law, K by sigma is proportional to absolute temperature of the body. Electrical conductivity and thermal conductivity both have some relation. They both, if you take in terms of ratio, these two, the ratio is proportional to absolute temperature. Proportionality constant is Lorentz number. Then we had merits and demerits of classical free electron theory, CFET. તમારી સ્ક્રીન મારા ઓડિયો સાથે જો મેચ ન થતી હોય તો મને કહેજો, રોકજો મને. Do you have demerits of CFET on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, then we had postulates of quantum free electron theory. Merits of quantum free electron theory and demerits of quantum free electron theory. So the essential difference between classical free electron theory and quantum free electron theory was that in classical free electron theory, the electron was compared with air molecule and any value of kinetic energy was allowed for electron. Electron ઉર્જાની કોઈ પણ કિંમત ધરાવી શકે એવું ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં માનવામાં આવ્યું હતું. ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં એવી એક પૂર્વધારણા લેવામાં આવી કે ઇલેક્ટ્રોન પાસે ઉર્જાની કોઈ પણ કિંમત શક્ય નથી અને ઉર્જાનું ક્વોન્ટાઇઝેશન થયેલું છે એવું ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની પૂર્વધારણામાં લેવામાં આવ્યું. સો ઓલ ધ વેલ્યુઝ ઓફ એનર્જી આર નોટ અલાઉડ ફોર ઇલેક્ટ્રોન. Energy was supposed to be quantized. Band theory માં એનાથી એક સ્ટેપ આગળ ગયા. In case of band theory, electron was considered to be in periodic potential. તો આ જે પૂર્વધારણા લેવામાં આવી ત્રણેયમાં એને લીધે અલગ અલગ પરિણામ મળ્યા અને એને લીધે દરેક થિયરીના પોતપોતાના ફાયદા ગેરફાયદા છે. તો ટૂંકમાં ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં જે પૂર્વધારણા હતી એના પરિણામ સ્વરૂપ ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનની એક મર્યાદા, ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની એક મર્યાદા એવી છે કે એ વાહક અવાહક વચ્ચેનો તફાવત સમજાવી શકતી નથી આ થિયરી. QFET cannot explain difference between conductor, semiconductor and insulator. This limitation could be overcome in Croney-Penny model. We had different types of statistics after quantum free electron theory. We saw Fermi energy, expression for Fermi energy, Fermi temperature, Fermi velocity. We tried to understand the nature of Fermi factor. Fermi factor એટલે શું? તો કે Fermi Dirac distribution function. એને ઓક્યુપેશન પ્રોબેબિલિટી પણ કહેવાય કારણ કે આ જે ફંક્શન છે એ આપણને સંભાવના આપે છે કે E જેટલી ઉર્જા ધરાવતા ઉર્જા સ્તરમાં
T temperature કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે. Then we understood the effect of temperature on the Fermi factor. We saw the graph of Fermi factor for different energy at different temperature. We had derived density of states. Density of state છે એ એકમ કદ દીઠ કેટલા ઉર્જા સ્તરો છે એનો ખ્યાલ આપે છે. જેટલા વધારે ઉર્જા સ્તર હશે એટલા વધારે ઇલેક્ટ્રોન હોવાની સંભાવના રહે. તો ઉર્જા સ્તરની સંખ્યા અને ઇલેક્ટ્રોન હોવાની સંભાવના આ બંને ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા જાણી શકાય. We can find out number density of electron once we know the density of states and the occupation probability. So this graph is for 3D object. We can find for 2D, 1D and 0D also following the same method. Then we had Schrodinger wave equation. We did derive the equation and we also tried to find out its solution for simple case where electron is confined in one-dimensional box. એક પરિમાણીય બોક્સમાં જો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એનું જે વેવ ઇક્વેશન બને એનો ઉકેલ કેવો હોય એ આપણે જાણ્યું હતું અને ઉકેલ √2/L × sin kx આવો આપણને મળ્યો હતો. પણ જો ઇલેક્ટ્રોનને અલગ પરિસ્થિતિમાં રાખીએ તો સાઈનું સમીકરણ બદલાઈ જાય. Psi depends on the situation, on position of electron. With the change in situation of electron, psi value changes. Then we had effective mass of electron, that as the electron is passing through a region of variable force, variable potential, variable electric field, the mass of electron also varies. In different circumstances, mass is different. So we found out that effective mass of electron depends on its energy and its velocity. Then we introduced ourselves to new concept of phonons. એક નવો જ ટોપિક હતો આપણી માટે. જેમ ફોટોન હોય એમ ફોનોન હોય. જેમ ફોટોન એ પ્રકાશીય ઉર્જાનું એક પેકેટ છે એમ ફોનોન છે એ વાઇબ્રેશનલ એનર્જીનું એક પેકેટ છે. ફોનોનના પ્રકાર જોયા હતા. આજના ટોપિક માટે આપણે ફોનોનની જરૂર પડશે. તો ફોનોન ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? જ્યારે ઘન પદાર્થની અંદર વાઇબ્રેશન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ફોનોન ઉત્પન્ન થાય. અથવા તો એમ કહેવાય કે ફોનોન જ્યારે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે અણુઓનું વાઇબ્રેશન થાય અને એને લીધે ગરમી ઉત્પન્ન થાય. Then we entered into the main topic, Kronig-Penney model. Kronig-Penney model શું છે, કોણે આપ્યું એ આપણે જોયું હતું. Kronig-Penney મોડલનો જે બેઝ છે, the main postulate of Kronig-Penney model is or I would rather say in this model we accepted the actual situation of electron. કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ જ્યારે પદાર્થની અંદર આંટા મારે ત્યારે એનું સ્થિતિમાન અચળ ન રહે તો બદલાતું રહે. જેમ અણુની નજીક જાય એમ ઋણ સ્થિતિમાન વધે, જેમ અણુથી આગો જાય એમ ધન સ્થિતિમાન વધે. So and the potential value repeats itself. So it is called periodic potential. આ જે સ્થિતિમાનની પરિસ્થિતિ છે એને આવર્તનીય પરિસ્થિતિ કહેવાય. તમને અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર ફિગર દેખાય છે? region 1, region 2, V = 0, V = V0. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So what is A in this diagram? A શું દર્શાવે છે? A શેની સંજ્ઞા છે? A છે એ પરમાણુઓ વચ્ચેનું અંતર છે અને B જે છે એ કેટલા વિસ્તાર સુધી ઝીરો પોટેન્શિયલ છે એ દર્શાવે છે. જે Kronig-Penney મોડલનો એક પેરામીટર છે P એ A અને B બે ઉપર આધારિત છે. So both are equally important. V0B is called barrier strength. Actually this region is serving the purpose of wall, so it is called barrier.
So we had some formula, Schrodinger wave equation we formulated for the two regions, and then we did solve this on Saturday. Some of you took active participation in the solution. Solution છે એ ખાલી આપણી સમજણ માટે હતું, એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કે સિલેબસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મહત્વનું નથી. જે 13th ઇક્વેશન છે એ સૌથી મહત્વનું છે, which introduces ourselves to one very important parameter P, which is mv0 ab by h cut square. And at the end we realize that when p value increases, we shift ourselves to insulator kind of material. When p value is very small, what we are talking about is conductor. જેમ p tends to 0 લઈએ એમ ઉર્જાનું જે મૂલ્ય છે એ p²/2m થાય, જે વાહક પદાર્થની લાક્ષણિકતા છે. And then we had seen formation of band and forbidden region with this P versus alpha A diagram. P into sin alpha A by alpha A plus cos alpha A versus alpha A diagram. So we saw that when P value is less, bands are wider, forbidden region is very narrow. As we increase P value, forbidden region increases. બેન્ડની જે વેટ છે ઓછી થતી જાય. તો આ જે પદાર્થ છે એ ઇન્સ્યુલેટર કેટેગરીમાં આવે, જે ફોરબિડન રિજનનું મૂલ્ય ખૂબ વધારે હોય. We had significance of Kronig-Penney model seen. Then we did discuss energy band diagram and types of electronic material, that is good conductor, insulator and semiconductor. Now we are in today's topic. હવે અત્યાર સુધીમાં કોઈને કાંઈ ડાઉટ હોય, કાંઈ પૂછવાનું હોય તો પૂછી લ્યો, અધરવાઇઝ આગળ જઈએ. Anyone any doubt? Fine, then let us move ahead. Today we'll see EK diagram, and in the EK diagram first we'll see what is EK diagram. Then we will see different types of EK diagram, and then we will see significance of EK diagrams. EK diagram શું છે, કેટલા પ્રકારના હોય અને એનું મહત્વ શું, એ આજે આપણે જોશું. અને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ, બેન્ડ ગેપ વાળા સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલનો તફાવત પણ આપણે જોશું. So let us start with EK diagram. What is EK diagram? So starting with the CFET, ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી જે છે એ થિયરી પ્રમાણે જો એનર્જીનું અને કેનું રિલેશન લઈએ તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ p²/2m ઇઝ ઇક્વલ ટુ h² k²/2m, આવું રિલેશન આપણને મળે. So E is directly proportional to k² as per this formula, and there was no quantization, કોઈ ઉર્જાનું quantization નહોતું. તો જો આપણે E અને K નો ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ તો એ ગ્રાફ કેવો મળે? પેરાબોલિક ગ્રાફ મળે. Okay, you will get this type of graph if you take E here on vertical axis and K on horizontal axis. ત્યારબાદ હવે quantum free electron theory. What did quantum free electron theory say? This is CFET. Then we have QFET. What it says? QFET says ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી પછી જે ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી આવી એમાં એક જે ધરખમ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો એ શું હતો? The major difference is energy is still h² k²/2m, but it said that all k values are not allowed. K ની દરેક કિંમત શક્ય નથી. K is n pi by a. So K can be pi by a, it can be 2 pi by a, it can be 3 pi by a and so on. તો જો K ની દરેક કિંમત શક્ય ન હોય તો ઉર્જાનું પણ દરેક મૂલ્ય શક્ય નથી.
અને હવે જો આપણે E અને K નો ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ તો કેવો મળે? So now if we plot E versus K graph, the graph would look like this. Instead of curve, you will get dots. ઊર્જાના દરેક મૂલ્ય શક્ય નથી, તો જે મૂલ્ય શક્ય હોય એની માટે આપણને બિંદુ મળે. બટ ઓવરઓલ નેચર ઓફ ધીસ ગ્રાફ ઇફ યુ સી, it is still the same. હજી જે ઓવરઓલ નેચર છે તો પેરાબોલિક જ છે. Because look at the relation, it is still E proportional to K square. So that is the difference between classical free electron theory and quantum free electron theory. These values are pi by A, then 2 pi by A, then 3 pi by A, and so on. Okay, for every pi by A we have corresponding energy value. તો આવું ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી પ્રમાણે આવું પરિણામ મળતું હતું. Then we realize કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનું સ્થિતિમાન અચળ નથી. ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીમાં એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ જ્યારે ફ્રી હોય ત્યારે એનું સ્થિતિમાન અચળ રહે. એકચ્યુઅલી તો એવું છે નહીં, કારણ કે ધન આયનની આજુબાજુ આંટા મારે તો એનું સ્થિતિમાન તો બદલાતું જાય. When electron is moving and when it passes by the positive ion, the potential will change. So it is passing through region of periodic potential. તો આવું periodic potential છે એવું ક્રોની-પેની મોડલમાં કન્સિડર કરવામાં આવ્યું. અને એટલા માટે ભલે ક્રોની-પેની મોડલમાં તે ઉર્જાનું આવું જ મૂલ્ય છે, h cut square by k square by 2m, but a new concept of energy band was taken into account, and with the help of that concept we realized that actual situation should be like this. જે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ છે એ આવી હોવી જોઈએ. Now what is the difference? Difference is that now when you take pi by A and 2 pi by A, there is discontinuity in between. એ બેની વચ્ચે એક રિજન એવો આવે કે જ્યાં ઉર્જાના મૂલ્યો શક્ય નથી. આને કહેવાય ફોરબિડન રિજન. એવું પાછું 2 pi by A અને 3 pi by A ની વચ્ચે તે મળશે, right? And that continues. So this concept of band and allowed energy band, forbidden energy region, it was given by Crony-Penny model. And with this EK diagram we could find out, we could compare different materials. જો અલગ અલગ પદાર્થની સરખામણી કરવી હોય એના વિદ્યુતીય અને પ્રકાશીય ગુણધર્મોને સાપેક્ષ, તો EK ડાયાગ્રામની મદદથી કરી શકાય. There are so many uses of EK diagram. We'll see that, but before we get into the EK diagram, first let us see what is EK diagram once again. So this is the nature of EK diagram as per classical free electron theory. સતત ગ્રાફ છે, કારણ કે ઉર્જાની કોઈ પણ કિંમત શક્ય છે તો ગ્રાફ છે એ સતત મળશે, પેરાબોલિક હશે, because A is proportional to K square. That is true for quantum free electron theory also. પણ quantum free electron theory માં ઉર્જાનું દરેક મૂલ્ય શક્ય નથી, તો discrete ગ્રાફ મળશે, ટપકા ટપકા જેવો ગ્રાફ મળશે, પણ પેરાબોલિક, because relation is again E proportional to K square. ક્રોની-પેની મોડલમાં E અને K નો જે ગ્રાફ છે એ આવી રીતે મળશે. See, there are regions where E values are not allowed, તો એને forbidden gap કહેવાય. Okay, so this is the EK relationship for according to Crony-Penny model. Middle one is for quantum free electron theory, and the first one is according to classical free electron theory. So from Crony-Penny model of free electron, it is clear that in momentum space all energy values are not allowed. ઉર્જાની દરેક કિંમત શક્ય નથી. EK diagram represents relation between energy and momentum in K space. EK diagram ની મદદથી આપણે ઉર્જા અને વેગમાનનો સંબંધ સમજી શકીએ છીએ. What do you mean by K space? K space એટલે એવો ગ્રાફ કે જેમાં આપણે XY Z axis ની બદલે KX, KY અને
કે ઝેડ ને અક્ષ તરીકે લઈએ અને આ ત્રણ વચ્ચેનો સંબંધ કે સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ કે વાય સ્ક્વેર પ્લસ કે ઝેડ સ્ક્વેર આવી રીતે આપી શકાય. One can determine the spacing between bands and value of forbidden gap from EK diagram. Band કઈ જગ્યાએ હશે? Up to school level, we are introduced only with two bands, valence band and conduction band, but not necessary that you have two bands only. કોઈ પણ પદાર્થમાં બે જ બેન્ડ હોય એવું ન હોય. વેલેન્સ બેન્ડ ને કન્ડક્શન બેન્ડ તો હોય જ તે, પણ એની સિવાય તે ઘણા બધા બેન્ડ હોય. વેલેન્સ બેન્ડની નીચે ઘણા બેન્ડ્સ હોય, કન્ડક્શન બેન્ડની ઉપર ઘણા હોય. તો આ બધા બેન્ડની પોઝિશન ક્યાં છે, એમાં કયા ઉર્જાના મૂલ્યો શક્ય છે, બે બેન્ડ વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત કેટલો છે, આ દરેક સવાલનો જવાબ EK ડાયાગ્રામ ઉપરથી મળે. EK diagram can answer so many such questions. So let us see types of EK diagram. EK diagram કેટલા પ્રકારના હોય? તો EK diagram પ્લોટ કરવાની અલગ અલગ મેથડ છે અને એ પ્રમાણે અલગ અલગ EK diagram આપણને મળી શકે છે. Just a moment. So if I take energy on vertical axis and K on horizontal axis, we know that energy has to be periodic function. ઉર્જા છે એ આવર્તનીય વિધેય હોવું જોઈએ. આવું શા માટે? તો આવું એટલા માટે કે આપણને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે વાહક પદાર્થમાંથી પસાર થતો હોય ત્યારે ધન આયન આવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય અને ધન આયનથી એનું અંતર બદલાતું રહે. So as the electron moves, sometime it has high potential, then near positive ion potential decreases, again it increases, again decreases, again increases and so on. તો આ જે સ્થિતિમાન છે એને આવર્તનીય સ્થિતિમાન કહેવાય, periodic potential કહેવાય. So if potential is periodic, the energy must be periodic. So if we plot graph of energy, it has to be periodic. તો ઇલેક્ટ્રોનની જે ઉર્જા છે એ તે અલગ અલગ સ્તરમાં આવી રીતે આવર્તનીય મૂલ્ય ધરાવતી હોવી જોઈએ. So this is one way of plotting EK diagram. આ EK diagram plot કરવાની એક પદ્ધતિ છે. જો આવી રીતે આપણે EK diagram દર્શાવીએ તો આને કહેવાય periodic zone EK diagram. આ પ્રકારના EK diagramનું નામ શું છે? Periodic zone EK diagram. What do we have on horizontal axis? X અક્ષ ઉપર આપણે શું લઈએ છીએ? આ જે છે આ કયા મૂલ્યો? These are the K values. Energy values corresponding to pi by A. આ મૂલ્ય આપણને ક્યારે મળશે? When K is 2 pi by A. K is 3 pi by A. When K is 4 pi by A, 5 pi by A, 6 pi by A, and similarly on other side also. સૌથી પહેલા આવશે minus pi by A, minus 2 pi by A, minus 3 pi by A, minus 4 pi by A, minus 5 pi by A, and minus 6 pi by A. So this is how energy values vary with K. તો જેમ જેમ તમે પાઈ બાય એ ની બહાર જાઓ એમ ઉર્જાના મૂલ્યો રિપીટ થતા જાય. એનર્જી વેલ્યુઝ આર રિપીટેડ
from 0 to pi by a, whatever value we have will be repeated from 2 pi by a to 3 pi by a, or 4 pi by a to 5 pi by a. And that is true on either side of energy axis. જે વર્ટિકલ એક્સિસ છે એની ડાબી બાજુ અથવા જમણી બાજુ નેચર છે એ સેમ રહે. તો આને કહેવાય periodic zone EK diagram. Now here this part is known as first Brillouin zone. જે 0 to pi by a નો જે ભાગ છે એને કહેવાય first Brillouin zone. જો તમે pi by a થી 2 pi by a સુધીની કિંમત લ્યો તો આને કહેવાય second Brillouin zone. So the solid is divided in terms of zones, and you can also draw EK diagram based on zone. ખાલી તમે zone consider કરીને તે EK diagram દર્શાવી શકો. We'll show it soon. This is third Brillouin zone. 2 pi by a થી 3 pi by a માં ત્રીજો Brillouin zone આવશે. So solid can be divided in terms of zones, and we can plot EK diagram just considering zone. Let us see how to do that. So once again we plot EK diagram with the same previous method. But now I consider first Brillouin zone for first energy state, then second Brillouin zone for second band, and third zone for third band. Now overall the graph remains parabolic. તમે હવે ગ્રાફનો નેચર જુઓ તો એ પેરાબોલિક જ રહેશે. But from this graph we can find out the band position. આ ગ્રાફ ઉપરથી અલગ અલગ બેન્ડની પોઝિશન આપણને ખ્યાલ આવે. These are the allowed bands જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે છે, and in between we have forbidden region જ્યાં જે ઉર્જાના મૂલ્યો છે એ શક્ય નથી, તો ઇલેક્ટ્રોન ત્યાં મળવાની સંભાવના હોતી નથી. So this way if you draw EK diagram, it is called extended zone EK diagram. This is first Brillouin zone, then you have second Brillouin zone, then third. So it is called, this type of EK diagram is called extended zone EK diagram. And in extended zone EK diagram we can find out position of zones, and we can also find out position of band and forbidden region. Though there is one more way of representing EK diagram. EK diagram દોરવાની હજી એક રીત છે, which again can be reached at using periodic zone EK diagram. તો periodic zone ઉપરથી બાકીના બે diagram draw થઈ શકે છે. This is periodic zone EK diagram, and now I will consider only first Brillouin zone. First Brillouin zone એટલે શું? તો કે k નું મૂલ્ય જ્યાં pi by a થાય એટલો ભાગ જ રાખવાનો, બાકીનો ભાગ રિપ્રેઝન્ટ નહીં કરવાનો. એવું શું કામ કરવાનું? તો કે પછી આપણને ખ્યાલ છે કે ઉર્જાના જે મૂલ્યો છે એ તો રિપીટ થવાના છે. એનર્જી વેલ્યુઝ આર રિપીટેડ આઉટસાઇડ ફર્સ્ટ Brillouin zone. We get same values of energy again and again because energy is periodic. So if we discard those part, then this is what we get. જો EK ડાયાગ્રામમાં ખાલી તમે ફર્સ્ટ Brillouin zone જ ઇન્ડિકેટ કરો, 0 to pi by a સુધીનું જ તે મૂલ્ય દેખાડો k નું, તો આને કહેવાય reduced zone EK diagram. So there are how many types of EK diagram? કેટલા પ્રકારના EK diagram થયા? કેટલા પ્રકારના EK diagram થયા? So 3 types. 3 types. કયા કયા 3 પ્રકાર? Periodic zone, extended zone, and reduced zone. Very good. 3 પ્રકારના EK diagram છે. સૌથી પહેલા periodic, પછી extended અને પછી reduced zone.
Here is periodic zone EK diagram, then extended zone EK diagram, and then reduced zone EK diagram. આ ત્રણેય તમારી બુકમાં ડ્રો કરો. અત્યારે લેક્ચર પૂરું થાય એટલે તરત તમારે આ સબમિટ કરવાનું થશે. અને આની પછી હજી એક ક્વેશ્ચન હું આપીશ. પહેલાં આ ડ્રો કરી લ્યો. Take 5 minutes and draw this 3 diagram in your book. As soon as the lecture gets over, you will submit this. Take screenshot. Okay, let us go further. આગળ જઈએ. So what is the significance of EK diagram? તો હવે EK diagramનું મહત્વ આપણને સમજાવવું જોઈએ. What is the importance of EK diagram? So EK diagram shows characteristic of given semiconductor. EK diagramની મદદથી એકચ્યુઅલી ખાલી સેમિકન્ડક્ટર નહીં, વાહક, અર્ધવાહક, અવાહક ત્રણેયની લાક્ષણિકતા જાણી શકાય છે. From EK diagram, one can determine position of different bands and the value of forbidden gap for the given material. આપેલા પદાર્થમાં જે ઉર્જા સ્તરો છે એ ક્યાં હશે, બેન્ડ ક્યાં હશે અને બે બેન્ડ વચ્ચેનો ઉર્જાનો તફાવત કેટલો હશે એ EK ડાયાગ્રામની મદદથી જાણી શકાય. Because once you know forbidden gap, then only you can decide the material is conductor or insulator or semiconductor. So that can be decided by EK diagram. From EK diagram, one can understand optical and electrical properties of material in better way, which is not possible just by band diagram. Band diagram જે છે ને એની મદદથી પદાર્થ વાહક છે, અવાહક છે, અર્ધવાહક છે એટલી ખબર પડે. પણ એના પ્રકાશીય અને વિદ્યુતીય ગુણધર્મો જાણી શકાય નહીં. You cannot decide for which wavelength excitation will occur or for which wavelength electron will jump from valence band to conduction band. You will not be able to decide how many electrons will transit from valence band to conduction band at given temperature for given electric field. કયા ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ થશે, કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ થશે એ બેન્ડ ડાયાગ્રામ ઉપરથી ખાલી ખબર ન પડે. એની માટે EK ડાયાગ્રામ હોય તો નક્કી કરી શકાય કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્શન બેન્ડમાં જશે, કેટલા હોલ ક્રિએટ થશે, હોલ્સ કઈ જગ્યાએ ક્રિએટ થશે. From EK diagram we can understand the electron transition process from one band to another band. As I said,
from density of state, we can find out how many electrons are available. From occupation probability, we can find out what are the chances for electron to go. But then also we need to know where are those electrons, which is possible from EK diagram. EK diagram helps us understanding which electrons will take part in transition process along with the density of state. વેલેન્સ બેન્ડમાં ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન હોય, પણ આમાંથી કોની શક્યતા વધારે છે એક બેન્ડમાંથી બીજા બેન્ડમાં જવાની, એ જો જાણવું હોય તો EK ડાયાગ્રામની મદદ લેવી પડે. સો ધીઝ આર ધી significance of EK diagram, which I want you to write down and submit after this lecture. So take 5 minutes, write down these points. 5 પોઈન્ટ લખી લો ફટાફટ. લેક્ચર પૂરું થાય એટલે તમારે આ સબમિટ કરવાનું છે. લખાઈ જાય એટલે હેન્ડ રેઝ કરજો.
Sir, your mic is off. Okay, sorry. Can you listen to me now? Yes, sir. Okay. So in EK diagram, it is very much possible that the bands are located as shown in this figure. Again, on vertical axis you have energy, on horizontal axis we have K. તો જો આવી રીતે વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ ગોઠવાયેલા હોય તો શું થાય કે એક જ કેના મૂલ્ય માટે કન્ડક્શન બેન્ડની લોએસ્ટ એનર્જી વેલ્યુ અને વેલેન્સ બેન્ડની હાઈએસ્ટ પોસિબલ વેલ્યુ એનર્જીની એ બે આપણને મળે. દર વખતે આવું ન થાય. It is very much possible that the bands are situated in different position. કદાચ એવું બને કે કન્ડક્શન બેન્ડ અને વેલેન્સ બેન્ડ માટે so difference is, now if I see the K value corresponding to the minimum energy in valence band, sorry, in conduction band, આ conduction band છે એમાં જે ઉર્જાનું લઘુત્તમ મૂલ્ય છે એની માટે K જુઓ, વેલેન્સ બેન્ડ છે એમાં ઉર્જાનું જે મહત્તમ મૂલ્ય છે એની માટે K જુઓ. These two K values are not matching and such semiconductors are called indirect band gap semiconductor. તો આમાં ડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપ સેમિકન્ડક્ટરમાં ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે કન્ડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં આવે ત્યારે એક ફોટોન ઉત્પન્ન થાય. બે જગ્યાએ કેનું મૂલ્ય સેમ છે એટલે વેગમાન સંરક્ષણની જરૂર નથી. વી ડોન્ટ નીડ ટુ કન્ઝર્વ મોમેન્ટમ because K value is same in conduction band and valence band. Now this is not the case in indirect band gap semiconductor. K નું મૂલ્ય અલગ અલગ છે એટલે વેગમાનનું સંરક્ષણ ન થાય તો શું કરવું પડે? પહેલા ઇલેક્ટ્રોન ફોનોન ઉત્પન્ન કરે. Here phonon is produced. What is phonon? લેટિસનું વાઇબ્રેશન થાય, અણુઓનું વાઇબ્રેશન થાય અને એમાં ફોનોન ઉત્પન્ન થાય. એટલે આમાં જે મળે એને નોન રેડિએટિવ ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. વિકિરણ વિહીન સંક્રાંતિ. ડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપમાં મળે એને રેડિએટિવ ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. રેડિયેશન વિકિરણ મળે એવી સંક્રાંતિ. સો ધીસ ઇઝ ધી બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન direct band gap semiconductor and indirect band gap semiconductor. તો જો એક્ઝામમાં પૂછે તો પહેલા તો તમારે આવો એક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો પડે. કન્ડક્શન બેન્ડ, વેલેન્સ બેન્ડ અને EK નો ડાયાગ્રામ. Then these are the points of comparison. In direct band gap semiconductor, maximum value of energy in valence band and minimum value of energy in conduction band occur for same K value. એક જ K ના મૂલ્ય માટે મહત્તમ અને લઘુત્તમ ઉર્જા આપણને મળી જાય કંડક્શન બેન્ડ અને વેલેન્સ બેન્ડની. ઇનડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપમાં અલગ અલગ K માટે મહત્તમ અને લઘુત્તમ ઉર્જાના મૂલ્યો મળે. In direct band gap semiconductor, electron doesn't need to change its momentum. ઇલેક્ટ્રોને એના વેગમાનમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી પડતી એક બેન્ડમાંથી બીજા બેન્ડમાં જવા માટે. ઇનડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપ મટીરિયલ છે એમાં ઇલેક્ટ્રોને એના વેગમાનમાં ફેરફાર કરવો પડે ફોનોન ઉત્પન્ન કરીને. સો ટ્રાન્ઝિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન સચ સેમિકન્ડક્ટર એમિટ્સ ફોટોન. ડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપમાં જ્યારે સંક્રાંતિ થાય ત્યારે ફોટોન ઉત્પન્ન થાય અને આવા સંક્રાંતિને રેડિએટિવ ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. Whereas in case of indirect band gap material, transition of electron occurs but by emitting phonon and it is called non-radiative transition.
ડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપ સેમિકન્ડક્ટરના ઉપયોગથી આપણે એલઈડી બનાવી શકીએ. સેમિકન્ડક્ટિંગ લેસર મટીરિયલ મળે, લેસર આવા મટીરિયલમાંથી ઉત્પન્ન કરી શકાય. ઇનડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપ સેમિકન્ડક્ટર છે એના કોઈ ખાસ એવા ઉપયોગ છે નહીં. ગેલિયમ આર્સેનાઇડ, ગેલિયમ ફોસ્ફાઇડ ડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપ સેમિકન્ડક્ટર છે, એમાંથી એલઈડી બને. સિલિકોન અને જર્મેનિયમ છે એ ઇનડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપ સેમિકન્ડક્ટર છે. યુ કેન નોટ યુઝ ઇટ ડાયરેક્ટલી, એના કોઈ સીધા કોઈ ઉપયોગ નથી. પછી એમાં ઇમ્પ્યોરિટી એડ કરીએ તો એના ઉપયોગ મેળવી શકાય. સો this is what we intended to include in today's lecture, and let us summarize. We saw what is EK diagram, we saw different types of EK diagram, and we saw significance of EK diagram. And then we saw last topic, direct and indirect band gap semiconductors. So with this we end today's lecture and this unit as well. આજનું લેક્ચર એ પૂરું થાય છે અને આ યુનિટ પણ પૂરું થાય છે. આજના લેક્ચરમાંથી આ બે ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય. EK ડાયાગ્રામ સમજાવો, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ બેન્ડ ગેપ સેમિકન્ડક્ટર સમજાવો. I will conduct test of this unit on Saturday, 20 marks 1 hour. So start preparing this unit and be ready for the test on Saturday. શનિવારનો જે ટાઈમ હશે એ શુક્રવારે તમને પોસ્ટમાં લિંક મૂકી દઈશ અને ટાઈમ જણાવી દઈશ. Now, if anyone is having any doubt, you are free to ask. Otherwise, we conclude this lecture. કોઈને કંઈ પૂછવાનું હોય તો પૂછી લ્યો. Anyone, any question, any doubt? Okay, fine. See you next time. Take care.